Justise. আপনাদের সকলকে আবারও সাদর আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার জেনেভিভ মস। হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ এটা কি? In recent months, historical abuse cases have hit the headlines, such as the case of জিমি সাভল। যে হিস্টোরিক্যাল সেক্স এলিগেশনগুলো হচ্ছে আজকের থেকে 10 বছর, 15 বছর, 20 বছরের পুরানো সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ কেসগুলো এখন কোর্টে আসতে পারে। This is a complex area where prosecutions are often based on the complainant's word against that of the defendant. যেহেতু অনেক পুরানো কেস, 10 বছর, 15 বছর, 20 বছর পুরানো একটা সেক্স এলিগেশন কেস আসতেছে, এগুলা যে কমপ্লেন করবে তার ওয়ার্ড অফ মাউথ এবং ডিফেন্ডেন্টদের ওয়ার্ড অফ মাউথের উপরে নির্ভর করবে। There is no statute of limitations on these offenses. কোনো লিমিটেশন এখন নাই, আর যত দেরি হোক না কেন কোনো অসুবিধা নাই, কোর্টে কেস আসতে পারবে। A good example of one of the oldest cases concerning this type of allegations originated 63 years ago, R versus Davis case. যে আর ভার্সেস ডেভিস কেসের মধ্যে যে কমপ্লেন করেছে যে ইনসিডেন্ট, অ্যালেজড ইনসিডেন্ট ঘটেছিল 63 বছর আগে, 63 years ago. The police frequently receives report of historic sexual offending, often involving abuse over a number of years within a family, at a school, or in residential care homes. পুলিশ কিন্তু এখন রিপোর্ট পাচ্ছে যে ইনভলভিং হিস্টোরিক্যাল সেক্স অ্যাবিউজ একটা ফ্যামিলির মধ্যে, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে হয়েছে, অথবা স্কুলের মধ্যে, অথবা একটা রেসিডেন্সিয়াল কেয়ার হোমের মধ্যে। It is now widely accepted that delay in reporting is not indicative of a false allegation. Therefore, cases arising out of allegations of distant events, such as claims of sexual abuse from a long time ago, can be challenging for the accused. এখন কিন্তু এটা পরিষ্কার যে সময় যতই দেরি হোক না কেন, 10 বছর হোক, 20 বছর হোক, 50 বছর হোক, ওই বিলম্বটা আর এখন কোনো ফ্যাক্টর না। তার মানে এই নয় যে এটা কোনো কেস নাই, কেস এটা কোর্টে আসতে পারবে। যার জন্য যারা ডিফেন্ডেন্ট, যাদের বিরুদ্ধে অ্যাকিউজ করা হয়, এটা তাদের জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং হয়। হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ কেসগুলো more often than not there is little in the way of physical evidence. যে কোনো ফিজিক্যাল এভিডেন্স কিন্তু থাকে না, কারণ অনেক বছর আগে হয়তো এই মানে অ্যালিগেশনগুলো, মানে ঘটনাগুলো, ইনসিডেন্টগুলো ঘটেছিল, সুতরাং ফিজিক্যাল এভিডেন্সের আর কোনো থাকে না এগুলা। Complainants in historical abuse cases can appear to be sincere, truthful and honest in giving their evidence. যারা হিস্টোরিক্যাল অ্যাবিউজ কেসের জন্য মানে কমপ্লেন করে, তারা খুব সিনসিয়ার দেখা যায়, ট্রুথফুল দেখা যায়, অনেস্ট দেখা যায় যখন তারা এভিডেন্স দিতে যায় কোর্টের মধ্যে। However, that does not necessarily make their evidence reliable. যে অনেক পুরনো এভিডেন্স, এটা কিন্তু তারা যে সিনসিয়ার দেখা গেলেও যে তাদের এভিডেন্স যে এটা রিলায়েবল এভিডেন্স, এটা কিন্তু সবসময় মানে doesn't necessarily it can be a reliable evidence. Memories are far from perfect. যে একজনের স্মরণ, যে স্মৃতিশক্তি অনেক মানে পারফেক্ট নাও হইতে পারে। Even in witnesses that appears confident and convincing may not be accurate or reliable in the evidence they give. যে হয়তো সে বলতেছে সবকিছু কনফিডেন্টলি, কিন্তু এগুলো হয়তো অ্যাকুরেট নাও হইতে পারে, কারণ হলো কি অনেক বছর পুরানো। Where the evidence contains contradictions and inconsistencies, it is dangerous to place too much emphasis on the witness's demeanor. একটা পরিবারের মধ্যে হতে পারে, হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ, আপনাদের একটা ফ্যামিলি আছে,
যে আপনার একজন শালী আছে, সে হয়তো বয়সে অনেক ছোট ছিল, তার বয়স ছিল 10 বছর 12 বছর, এখন তার বয়স হয়েছে মনে করেন 30 বছর। সে বলতেছে আমি যখন 10 বছর বয়স ছিল যে আমার বোনের জামাই আমাকে এইগুলা করছে। সুতরাং পুরানো অনেক এলিগেশনগুলো এখন কোর্টে এন্টারটেইন করবে, তার মানে কোর্টে কেস যেতে পারে। By the term credibility, the courts are often referring to a witness's honesty or sincerity. যে ক্রেডিবিলিটিটা যখন দেখবে, কোর্ট দেখবে যে উইটনেসটা অনেস্টলি বলতেছে কিনা, সিনসিয়ারলি সবকিছু বলতেছে কিনা। On the other hand, reliability relates to the evidence itself and has more to do with the accuracy of that evidence. কিন্তু রিলায়েবিলিটিটা কিন্তু আবার অন্য ধরনের, যে এটা রিলায়েবল এভিডেন্স কিনা, এটা অ্যাকুরেট এভিডেন্স কিনা। There are numerous factors that can affect the reliability of a witness's evidence. অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে, যেহেতু অনেক পুরানো কেস, যেগুলো রিলায়েবিলিটিটা উইটনেসের এভিডেন্স ওইটা এফেক্ট করতে পারে। In cases involving historical allegations of sexual abuse, the passage of time may make it difficult for a witness to recall the incidents that they are giving evidence about. তাদের অনেক সময় হয়তো ডিফিকাল্ট হইতে পারে, যেহেতু অনেক বছর পরে তারা কোর্টে এসে এলিগেশনগুলো করতেছে, হয়তো তার মেমোরিজ সবগুলো কারেক্ট নাই, বিকজ অফ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম, বিকজ দ্য লং টাইম passed away. সবচেয়ে বড় কথা হলো কি, once false allegations of historical child abuse make their way in court, the challenges for the accused of the false accusations only increase. যখন বাচ্চারা যখন কোর্টে হাজিরা দেয় যে আমি বাচ্চা থাকা অবস্থায় 8 বছর 10 বছর বয়স অবস্থায় আমার চাইল্ড অ্যাবিউজ করা হয়েছে, যে হিস্টোরিক্যাল চাইল্ড অ্যাবিউজ যখন কোর্টে যায়, তখন আপনার এটা চ্যালেঞ্জটা ডিফেন্ডেন্টের জন্য ইট ইনক্রিজ, এটা ভেরি ডিফিকাল্ট তখন। The emotional atmosphere that is generated by an allegation that a child has been deliberately harmed creates a hostile climate for defending against the allegation. স্বাভাবিকভাবে একটা বাচ্চার উপরে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ করা হয়েছে, এটা একটা মানে খুব মানে এটা একটা ইমোশনাল জিনিসটা ইনভলভ হয়ে যায়, যার ফলে খুব একটা মানে ডিফেন্ডিং এই সমস্ত কেসগুলো খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। Presenting an aggressive defense against false allegations is crucial in determining the truth and ultimately prevailing at trial. যে aggressive defense put forward kora very tactful way is very important to get the truth out and to win the case in the trial at court. The analysis of evidence in cases involving historical allegations of sexual abuse must be a careful and considered one, where the reliability of the evidence itself must be the paramount consideration. যে যখন হিস্টোরিক্যাল সেক্স এলিগেশনগুলো আসবে 10 বছর 20 বছর 30 বছরের পুরনো কেসগুলো, ওই যে এভিডেন্সগুলো অ্যানালাইজ করা, ডকুমেন্ট অ্যানালাইজ করা, it has to be done very carefully in a very considered way, এবং সেখানে দেখতে হবে মেইনলি যে ওইগুলার রিলায়েবিলিটি, যেটা একটু আগে বললাম, ওইটাকে মানে মোস্টলি ইম্পর্টেন্স দিতে হবে। দ্য রিলায়েবিলিটি অফ দ্য এভিডেন্স হ্যাজ টু বি গিভেন দ্য প্যারামাউন্ট কনসিডারেশন। Anybody facing allegation of historical sexual abuse should seek immediate advice from a specialist criminal defense solicitor. কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে যদি একটা অভিযোগ আসে যে 10 বছর 20 বছর 15 বছর আগে একটা সেক্স মানে ইনসিডেন্ট হয়েছে, এটা সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ করা হয়েছে, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট করা হয়েছে, then it is a very serious matter. Doesn't matter it happened 10 years or more, long time ago, but it can go to court and it is challenging.
I will now pass to my colleague to Genevieve Moss, barrister, to talk more on right of entry, police right of entry. Thank please. you, Shafi. Just before the break, I was talking about the various powers that the police have to enter your premises for the purposes of effecting an arrest, so that they can investigate further a criminal offence under various Acts of Parliament. And they're really too long to go through here. But if you have a look at section 17, the acts there are all set out, the reasons why the police can enter your premises to arrest you. Under section 17, they can also enter your premises without a warrant if you are you or someone in your family, someone who's living there, is unlawfully at large or breaching bail conditions. And the key provision that I want to talk about really is the power the police have to enter your property where they are concerned with saving life or limb or preventing serious damage to property, except where they're entering in order to save life and limb or to prevent serious damage to property. The police are only allowed to enter your house where they have reasonable grounds for suspecting that the person who they're seeking to arrest is on the premises, and the entry and the search for that person must be limited in relation to the to premises consisting of 2 or more separate dwellings, to powers to enter and search any parts of the premises which the occupiers of any dwelling comprised in the premises use in common with the occupiers of any such dwelling, and any such dwelling in which the constable has reasonable grounds for believing that the person he is seeking may be. So they can't just come and search the entire house, they have to limit their search for the purposes of finding the person that they're looking for. Now, the power of search conferred by section 17, as I've said, is only a power to search to the extent that is reasonably required for the purpose for which the power of entry is exercised. That's slightly different to what I've just said, because this rule that you have to limit the search only to the extent that is reasonably required for the purpose that you've stated is your reason for entering the house, that applies also to where the police want to come into your house to protect life and limb or prevent the damage of property. So that section that I spoke about, where they don't need reasonable grounds for believing someone is on the premises, someone particular, they still have to limit their search for those purposes. There are other circumstances in which the police can enter your house. They're to do with preventing breaches of the peace. But other than breach of the peace, all the reasons why a policeman could enter your house before arrest are limited to section 17 of PACE. So looking particularly at section 17(1)(e), which allows a constable to enter and search property for the purposes of saving life or limb or preventing serious damage to property. It's often relied upon as a sort of catch-all provision that the police can use when the other circumstances, which are very limited, don't apply. But that's actually quite wrong, as its application is very narrow. So what does it mean, a risk to protect life and limb? Well, there has to be an immediate risk of serious injury. So the risk must be properly regarded as imminent, and it must require immediate police protection to prevent serious injury or loss of life. Police effectively should apprehend serious bodily injury. So a knife injury or a gunshot injury would normally be capable of falling within section 17(1)(e), but a verbal argument may not. It depends on the circumstances. And once they've satisfied themselves that life, limb and property are no longer at risk, they've got to leave. So they're only allowed to search for the purposes of keeping people safe. They can't use it as a gateway to search generally.
and I'm running out of time now, but there are a number of other provisions that relate. They need to tell you the proper reason why they're coming in, and they have to make sure you understand that. So explain it in clear and plain English. The other key section to look at is section 18 PACE, which is to do with entry and search after arrest, and hopefully we can deal with that another day. থ্যাংক ইউ জেনেভিভ। দর্শক, আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার দেখানো হবে নেক্সট স্যাটারডে ঠিক দুপুর 1:30 থেকে 3টা। তাছাড়া আজহামেন কোসলিস্টার্সের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও প্রোগ্রামটি আপলোড করা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম, ঈদ মোবারক।